Okay, I'll continue. So where were we actually? So where is the PDF, man? Okay, I got it. So actually we were actually discussing bilateral issues. Okay, bilateral andre ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ. Where is the video? Is not video. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಇರೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. How many relations we have discussed today? Bilateral, international, two relations. Which were those? India-US relation and India, Russia. What was the thing which we have discussed? India-US relation ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇಗ? India, Israel. So defense related matters discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ US ಅಲ್ಲಿ two major issues discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. The first one is IAS, International Solar Alliance ಅಂತ. So sunshine countries ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So and the second one, what we discussed, second point we discussed about policy forum. Trade policy forum ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So the third one, you just go and right, we will actually go with the main points. Yes, 400. You please go to the third one. First and second I will discuss ಮಾಡೋಣ. First you write India Russia relation. Yes, 400 deal. Yes, 400 deal. Okay, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. S-400 which is developed in joint partnership of India and Russia. Okay, but the western countries are not happy with this one. ಯಾಕಂದ್ರೆ S-400 western countries ಎಂತಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, western countries like US, they were actually they're expecting India to buy from them such missiles. S-400 ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಮಿಸೈಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಯಾರ್ದು? ಅಮೆರಿಕಾರ್ದು. Okay, so America was having such kind of thing in their mind, so that India buys such missiles from our side. But ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they have brought from Russia. Okay, so this is one of the very important developments from India and Russia. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ. The missile which is actually developed in joint partnership of India and Russia, it is actually coming to India in a phased manner. Okay, already start ಆಗಿದೆ. ಏನ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್, ನನಗೇನಿಲ್ಲ. So you just write down Russia has started supplying equipments related to S-400. Russia has started supplying equipments related to S-400 Trump anti-missile defense system. Russia has started supplying equipment related to S-400 Trump anti-missile ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಆಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? Whenever the enemy attacks through any missile, okay, so how to suppress that ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ S-400 ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸೈಲ್ ಇರಲಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ರೇಡರ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಥರ ಶೀಲ್ಡ್ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ S-400. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ S-400 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ S-400 ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ತರ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಯರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಆ ಲೈನ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ S-400. ರೇಡಾರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ನೆ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಲ್ರಿ. ಸೊ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ್ S-400 ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸೈಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಂಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವ್ದದು? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಶ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಮಿನಿಶ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದಿ S-400 is one of the, ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. S-400 is one of the just 1 minute. S-400 is one of the most advanced and potent air defense system. S-400 is one of the most advanced and potent air defense system in the world. S-400 Trump has capability to protect. S-400 Trump has capability to protect against. ಸೊ 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಒಂದು 10 minutes ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ S-400 Trump has the capability to protect against all sort of aerial attacks. Against all sort of aerial attacks, including drones, missiles, rockets, fighter jets, including drones, missiles, rockets, fighter jets. The system is intended to act as a very important idu, adike we are going slow. This is very important article. The system is intended to act as a shield over a particular area. The system is intended to act as a shield over a particular area. It is a long range surface to air missile system. It is a long range surface to air missile system. It is named, next point, it is named capital letter SA-21 Growler, GROWLER by NATO. It is named SA-21 Growler by NATO and developed by Russia's Almaz Central and developed by Russia's Almaz Central Design Bureau, defense related organization of the, and developed by Russia's Almaz Central Design Bureau. S-400 can engage intruding aircraft. Intruding andre ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ. Intruding aircraft, unmanned aerial vehicle, cruise missile and ballistic missile. Each unit has 2 batteries. Important idu, prelims allu keltare. Each unit has 2 batteries. Each unit has 2 batteries, each of which has a command and control system.
Each unit has 2 batteries, each of which has a command and control system, a surveillance radar, engagement radar, and 4 launch trucks. This sentence is important. And 4 launch trucks. Prelims alli actually now nodiro tara our experience, what we know is they will ask like this. Yes, 400 one statement alli tara kelbidtare, 2 batteries which has command and control system, radar system, idar complete one statement kelbidtane. So second statement innond keltane related to S400. So which of these are correct anta, 1 or 2 only. Avaga naven martivi andre S400 eno India ge Russia ge ashte related, so adondu surface to air missile system, so protect ಮಾಡುತ್ತೆ country na anta ashte ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರದ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾವನೆ ಅಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇದು S400 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ S400 ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ವೈ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ S400 ಟೈಪ್ ಮಿಸೈಲ್ ನೇಮ್ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಅದು ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೊತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ USA. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅವರ ಒಂದು ದುಶ್ಮನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಸೊ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವೈ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಬೇರೆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವೈ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡೀಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಮ್ಡ್ SA-21 ಗ್ಲೋವರ್ ಬೈ ನ್ಯಾಟೋ ಅದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನೋ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಂಬಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಯಾವ ಲೈನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 10 to 15 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ತರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ UPSC. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದೇ ತರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. IAS ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, IAS ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಿಲೆಬಸ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಓದೋದು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು IAS ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಏನು ಸೂರ್ಯನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಆ ತರದಿಲ್ಲ IAS ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಮೇಲೆ IAS ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ನ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವೋ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The system comes equipped with 4 types of missiles. The system comes equipped with 4 types of missiles. Short range up to 40 kilometers. First one, short range up to 40 kilometers. It important. Prelims point of view important.
ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಪ್ ಟು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ medium range up to 120 kilometers third one long range 48N6 long range 48 adu name aste 48N6 up to 250 kilometers up to 250 kilometers and fourth one long range very long range fourth one very long range 40N6E 40N6E up to 400 kilometers okay altogether next line very long range 40N6E up to 400 kilometers and next line a flight altitude of 180 kilometers and a flight altitude of 180 kilometers okay next line it can simultaneously track idenanta important alla just a data it can simultaneously track up to 160 objects in a 600 kilometer range it can simultaneously track 160 objects in a 600 kilometer range and target 72 objects in a 400 kilometer range and target 72 objects in a 400 kilometer range and target 72 objects in a 400 kilometer range have you written okay so ಇನ್ನೊಂದು prelims point ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ UPSC ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥದ್ದು ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓದ್ತಾ ಇದಾರ್ರಿ ಅದು ಹಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಅರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೀ ಅವೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ MCQ ಅಂತ MCQ ಆಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ ನೆಟ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ MCQ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ MCQ ಅಂತ ಇದೊಂಥರ ರೋಗ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ S400 ರೀ ಓದಿದ್ರೆ ತಾನೇ MCQ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹಿತ ಅನ್ಸೋದು ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ MCQ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ MCQ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅರ್ಥ ಅದೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ 40 ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 40 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ 40 ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ 20 ಕ್ವಶನ್ ಓದೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ 40 ಪೇಜ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದೊಂಥರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು MCQ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಅರ್ಥ ಒಂದ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ S400 detects an aerial that approaching S400 detects an aerial that approaches air defense bubble that is approaching in the bottle detects aerial that is approaching the air defense bubble which is the area it has to protect come on it calculates the trajectory of the threat the area it has to protect which is the area it has to protect it calculates the trajectory of the threat my friend over the engineering wait this is very important my friend over in the engineering so I was telling a civil service ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ prelims ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ first attempt ಅಲ್ಲಿ when I was doing my engineering I was writing this attempt so ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಟಾಪರ್ ಅವನಿದ್ದ ಸೊ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 1000 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ UPSC are not getting what I'm telling
ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಆ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವನ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಟಾಪರ್ ಯಾಕಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು MCQ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಬರ್ದ್ವಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ತರದ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫೆಡ್ ಟಾಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. S-400 detects adaita and fires a missile to counter it. Calculates the trajectory of the threat. Calculates the trajectory of the threat and fires missiles to counter it. It has long range surveillance. It has long range surveillance radars that sends information to the command vehicle. It has long range surveillance radars that sends information to command vehicle. Okay, on identifying the target, the command vehicle orders. On identifying the target, the command vehicle orders a missile launch. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ಸತಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನ ಫೇಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಸೈಲ್. ಅವ್ರ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ, ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚ್. Please write down the acquisition of S-400 Trump missile defense system. The acquisition of S-400 Trump missile defense system from Russia may possibly attract sanctions. From Russia may possibly attract sanctions under US law. Under US law called countering America's adversaries through Sanctions Act. Countering America's adversaries through Sanctions Act of 2017. Bracket you write CAATSA. CAATSA, CATSA. Full stop. However, before applying sanctions, the President of America has to. However, before applying sanctions, the President of America has to certify that a US ally, specially before applying sanctions, the President of America has to certify that a US ally, especially Quad partner country is not cooperating on security matters of importance to US. Security matters of importance to US. So India quad country alva? Quad country no ilva India? Quad country alvanri India? Madidino madilva quad della. Okay, please write down. This is provided under a recent law called circumspectly reducing unintended consequences. This is provided under a recent law called circumspectly reducing unintended consequences, impairing alliances and leadership
This is provided under a recent law called circumspectly reducing unintended consequences impairing alliances and leadership. Crucial ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Act of 2021. Underline those two acts. CATS and Crucial Act ಎರಡು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಏನಂದ್ರೆ S400 ಡೀಲ್. ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಲ್, ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬೋತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ AK-203 ರೈಫಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಎರಡೂ ಸೇರಿ AK-203 ರೈಫಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ AK-203 ರೈಫಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. KGF ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ರೈಫಲ್ಸ್? ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಯಾರು ನೋಡಿದಿರ? ಎತ್ತರ ಕೈ ಸ್ನೇಹ ಬಿಟ್ಟಿ ಯಾರು ನೋಡಿದಿರಾ KGF 2? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ. ಟ್ರೂನಾ? ಐ ಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ತಾನೆ. ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೇಳೋಗಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಹೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವೆಂಟ್? Is it? Then I thought with institutions. ನಾನು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ರದ್ದು. ಸರ್ ಇದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಗಂಡೀಲ್ಸ್ಗೋ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಹೋಗ್ತಾರಾ? ನೋಡಿದಿರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೈನ್ ಎ ಡೀಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅರೌಂಡ್ 6 lakh. The government will sign a deal to produce around 6 lakh Russian AK-203 give space 7.62 mm rifles. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? AK-203 ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರದು, AK-203 ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸಾಸ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸಾಸ್ ರೈಫಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7.62 mm ರೈಫಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. The Defense Acquisition Council, sir, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್? Why we require? We don't have interest in that one ಅಂತಾನೆ. You don't have interest in this kind of rifles and all. ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The Defense Acquisition Council of the ಎಲ್ರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಆರ್ಮಿ. ಅದೇ ಎಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಮಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೊಡ್ತಾರ? ಟಾಟಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಕಮಾನ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? DRDO ಕೊಡ್ತಾರ. DRDO ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ತರದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಗನ್ಸ್, ರೈಫಲ್ಸ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಾಂಬು, ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ, ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡಿ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಗನ್ಗಿನವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆದ್ರಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗನ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರಿಂದ ಆ ಗನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ತಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು ಗನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಅದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಯಾವ್ದೋ ಹಂದಿ ಬೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರಲ್ರಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಲೀಗಲ್ ಅಂತ? ಅವರು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಓಕೆ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂರ್ಗು ಅದು ಯಾವ್ದು ಇತ್ತ ಗಾಳಿಪಟ ಮೂವಿ. ಓಕೆ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಹಂದಿ ಬಾಲ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡು ಸರ್ಕಸ್. ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 100% ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ರೀ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು, ನೀವು ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಿಮ್ ಕತೆ. ಓಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋತಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಓಕೆ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿದ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ರಿಯಲ್ ಹುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? The Defense Acquisition Council of Government cleared ಇದೇನ್ ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ, you don't write that one, please write next one. AK-203 rifles replaces very important, this line is very important. AK-203 rifles replaces the Indian Army's standard issue 7.62 mm INSAS rifle. Underline ಮಾಡಿ, INSAS rifle you underline. The AK-203 rifle replaces the Indian Army's standard issue 7.62 mm INSAS rifles. That's it, full stop. These rifles will be manufactured at Amethi in Uttar Pradesh. These rifles will be manufactured at plant setup in Amethi. ಅಮೇಥಿಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ ರೀ? ಬಿಜೆಪಿನ ಅಮೇಥಿ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯಾ ಕಡೆನೂ ವಾಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಅಮೇಥಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಯಾರು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ? ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ Amethi in Uttar Pradesh by Uttar Pradesh by Indo-Russia Rifles Private Limited. By Indo-Russia Rifles Private Limited. It is a joint venture of Ordnance Factory Board. Underline that one, very important. It is a joint venture of Ordnance Factory Board. Underline of India. It is a joint venture of Ordnance Factory Board of India. ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು IAS IPS IRS ಏನೋ ಒಂದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದೀರಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. CRPF ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏಂತಕ್ಕಿದೆ ಈ ತರದ ಫೋರ್ಸಸ್? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಏಂತಕ್ಕಿದೆ? IB ಅಂತ ಇದೆ, ಏಂತಕ್ಕಿದೆ ಈ ತರದ ಫೋರ್ಸಸ್? ಓಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೀಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏಂತಕ್ಕೆ, ಏನ್ ಕತೆ? ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಈ ತರದ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದೋದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ 5% ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಫ್ Ordnance Factory Board of India and of Russia. ಅದೇನಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ and those words of Kalashnikov. Please write those words. Kalashnikov.
concern and rosso boron export. Okay, see ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. Okay, examiners are not interested in all foreign names. Just as a matter of studies ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ ಬರೀರಿ. Kalashnikov, concern and rosso boron export of Russia. ಆಯ್ತಾ? So let's go to the next one. India, Thailand. These are not too major, but news ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, prelims point of view important, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. India, Thailand. 32nd edition of India, Thailand Car-Pact exercise was held. 32nd edition of ಅಂದ್ರೆ 32ನೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ. The 32nd edition of India, Thailand Car-Pact coordinated patrol exercise was held. It is a naval exercise held along international maritime boundary line. The 32nd edition of India, Thailand Car-Pact coordinated patrol exercise was held. Full stop. It is a naval exercise held along international maritime boundary line of respective countries. Held along international maritime boundary line of respective countries. Okay, so ಅದು ಜ್ಞಾಪನ ಇರಬೇಕು, Car-Pact ಅಂತ. So it is an exercise. Naval, see, military exercise ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, naval exercise ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So we have to keep in watch on that. India, France, second one. India, France jointly held a military exercise named X Shakti 2021. It was held at a southeastern French port town named Fréjus. Okay, underline that X Shakti. So prelims point of view ಅಷ್ಟೇ important everyone. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, because it's complete India name. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲೇನು? ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಮ್ದು ನೇಮ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆದ್ದು ಹೆಸರು ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಂತಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವ ನೀವು? ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸೂನ್. ರೀ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಏಂತಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಂಗೆ ಪಾಠ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಎರಡು. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಅವರು ವಾಟರ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಗ ಇರಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳಲ್ವಾ? ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಆತರ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ. ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಡಿಯಾ UK. ಸೊ ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಓಕೆ, ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಗಂಗಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಗಂಗಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಗಂಗಾ ಕನೆಕ್ಟ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಗಂಗಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ and its unit called chapters. Chapters na underline ಮಾಡಿ.
and its units called chapters in UK as a part of Namami Ganga mission or program. Both are same. India launched Ganga Connect exhibition and its units called chapters. Chapters underline madi. It's a name in UK as a part of Namami Ganga mission. Full stop. The exhibition and the chapter were carried out by National Mission for Clean Ganga. The exhibition and chapters were carried out by National Mission for Clean Ganga and the High Commission for India in London. And please write a note which is not there in the article, but it gotirbeku. So please write note. What is Namami Ganga program? Namami Ganga program is an integrated Namami Ganga. What is Namami Ganga program? Anta on heading hakkoli. You write. It is an integrated conservation mission. It is an integrated conservation mission approved as it is an integrated conservation mission approved as flagship program by the Union government. Approved as the flagship program by the Union government in June 2014. With budget outlay of 20,000 crores. With budget outlay of 20,000 crores to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and regeneration of National River Ganga. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? What is the reason to get that much pollutants in Ganga? Dead bodies are direct dump ಮಾಡೋದು. Yes, okay, that was the practice, and also the dumping of industrial waste. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೀಸ್ ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ಡಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ? ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿಲ್ವೋ? ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಮಿಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ what happens when industrial waste and dead bodies are dumped into the river? Example Ganga. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, what concentration increases? ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. What kind of pollutants? ಯಾವುದು pollutants? ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಯಾವುದು? ಯುರೇನಿಯಂ ರೀ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು. ಸೊ ಸಿ ಫಿಶ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. 2 ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು? What kind of pollutants are added into the river or ocean? Dissolved oxygen level. Very good. ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು? ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ
ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೈಟ್ರೇಟ್, ಸಲ್ಫರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ವ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ human dead bodies are dumped into the rivers? First question assignment. Second question, what kind of pollutants are added into the river when industrial rivers? Googling. Very good. Googling. Very good. Okay. So what kind of pollutants are added into the river when industrial waste as well as dead bodies are dumped into it? Okay. So idu ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತ್ರಾಸ್ ತಗೊಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಕೆಲಸ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಫಿಶ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೀಪ್ ಫಿಶಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಡೀಪ್ ಫಿಶ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಫಿಶ್ ತಿಂತೀವ ತಿನ್ನಲ್ವ? ಫಿಶ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀವಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಡೀಪ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ವೈ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಿಶ್, ಸೋ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಯಾವುದು? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನೇ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಫಿಶ್ ಒಳಗಡೆ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕ್ವಶನ್. ವೈ there is cause of concern to eat a certain kind of fish? Why there is cause of concern to eat a certain kind of fish available in the sea? Why there is cause of concern to eat a certain kind of fish? Eat or consume ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. To consume certain kind of fish available in the sea. ಇದು ಸಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಅದ್ರ ಎರಡೂನು ತುಂಬಾ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅದು ಆ ತರದೊಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಶ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಆ ತರದೊಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ತರದ ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಇದು? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. New Young Water Professional Program, underline India-Australia relation. India-Australia relation. New Young Water Professionals Program was launched. New Young Water Professionals Program was launched by Government of India. Under Ministry of Jal Shakti. New Young Water Professionals Program was launched by Government of India under Ministry of Jal Shakti and Ministry of Jal Shakti and Australian Water Partnership and Australian Water Partnership. Okay, that is complete one sentence. And Australia India Water Center for Development and Australia India Water Center for Development and Management of Water Resources and Management of Water Resources. New Young Water Professionals Program was launched by Government of India, under Ministry of Jal Shakti and Australian Water Partnership and
Australia, India Water Center for Development and Management of Water Resources in India. Okay, please stop. That's it. Okay, this completes the bilateral relations of November. So next, let us take up the national issues of Yaudu October in the next class. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಬರ್ದಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ರಿ, ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ 13 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾದ್ರು ಬರ್ದಿದ್ರಾ? ನೋ. ಮನಸ್ಸ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿದ್ರಿ? ಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್? 3-4 ಸತಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿದ್ರಿ? ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿದ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾದ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ವಿಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರ್ದಿರಾ? ಇನಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್? ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸರ್. ಬರೆಯೋದು ಸಾಕಮ್ಮ. ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು 5 ಸತಿ ಬರೆಸ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? 101% ಯೂಸ್ ಆಯ್ತದು. ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಡಿ. Only 3 questions. Write down today's question. One question ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. What is the significance of S-400? What is the significance of S-400 Trump anti-missile defense system? What is the significance of S-400? What is the significance of S-400 Trump anti-missile defense system to India? Trump anti-missile defense system to India. How will this deal between India and Russia may invite sanctions from United States? Question mark. From United States? Question mark. Discuss the issues involved. Discuss the issues involved. Discuss the issues involved. 20 marks. Discuss the issues involved. 3 part ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್, 3 part are there. Okay, ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. So 20 marks. Okay, ಬರೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. You just write the answer for that one. Before I discuss, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನ 3 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Are you not reading? So please write down the answer for that one. I'll just give 2 minutes for you people. 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Please write the crux of the answer. Flow ಬೇಕು ನನಗೆ. I want the flow. How you will write? ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಫ್ಲೋ ಬೇಕು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, those part are very important. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ. And one paragraph ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೈಮಂಗಳ ಬರಿಲ್ವಾ? S-400 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. S-400 ಮಾಡಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. S-400 ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೇರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರು. ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ಪೇಜ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ದ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. S-400 ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ನೀವುನು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀರಾ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ
You are not present. Okay. ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಳೆ ಹುಡುಗರು they know. According to me, Manasa have written. According to me, Mangala have written. According to me, Sneha have written. Another 1 minute. Global hunger. Global hunger ಬಗ್ಗೆ just write down and give. Question is global hunger. Yes. ವೇದಿಕಾ ಬರೀರಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಮುಂಚೆದು ಹಳೆ ಹುಡುಗರು ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದ್ ಬರೀರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ I know people who are present for that one. I will ask for them. $20 marks ಗೆ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದೇನ್ ಬೇಡ ಈಗ. ಓಕೆ, ಮನೇಲಿ ಬರೋದ್ರಾಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಟ್ರಕ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಾಕು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ 2 minutes I have given. ಮಾಡಿದ್ದೆ. So completed. So please raise the hand of the person who has completed so that we will actually discuss that question. In not 15 minutes is the time. We'll discuss 3-4 questions and we'll wind up the class. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್. ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay. Okay, we'll actually stop here. ಬರೆಯೋರು ಬರೀತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಕೇಳೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್. ಕೊಡ್ರಿ. Not written. Who has written? Please confidently raise the hands. ಸ್ನೇಹ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಂಗಳ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಓಕೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್? ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಟು ರೈಟ್.
Please tell me the question. Kodi the questions koಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. What is the significance of S400? ಅದು questions ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ? ಏನಾಗಿದೆ? What is the significance of S400 Trump anti missile defense system? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು? What are the importance? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ? S400 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ S400? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ, the anti-defensive missile systems are used in the world because of purpose ಬರಬೇಕು. Because to actually counter the missiles which are coming inside the country's environment. Okay, that is the reason anti-defensive missile systems are used. In that sequence, India is actually signing a deal between Russia and our country, so that such a missile system S400 is coming from Russia, which is actually having a world-class standards. Okay, as of now, no missile is there which can enter India if we apply S400 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಾನೊಂದು ಕ್ರಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ S400 ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಎನಿಮಿ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನಿಮಿ ಟೈಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ S400 ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ S400 ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಡೀಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ US ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸೈಲ್ ತಗೊಂತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದು ಈ S400 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ರೀ? ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ಗೇನ್ರಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಟೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಹೇಳಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ S400 ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನೇ ಕರೀತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಲೈಕ್ S400 ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? S400 ಎಂತಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂತಕ್ಕಂತ ಬೇಕಾ? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇಕು? ಆಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ S104 ಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬೇಕಾ? ಆಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂತಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ S400 ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನೋಡಲ್ವೇನ್ರಿ? ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಆ ತರದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಏನು ಆಮೇಲೆ ಅದಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಡೀಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ಈ ತರದೊಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ? ಏನ್ ರೂಲ್ ಅದು? ಕ್ಯಾಟ್ಸಾ ರೂಲ್. ಅದು ಕ್ಯಾಟ್ಸಾ ರೂಲ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಕ್ಯಾಟ್ಸಾ ರೂಲ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟ್ಸಾ ರೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏಂತಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ 2017 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೀ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಟ್ಸಾ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸಾ ರೂಲ್ ಏಂತಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾ? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆನ್ ರೂಲ್? ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ ರೇ ವಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ US ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹತ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ. ಸ್ನೇಹ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. Friendly nations were tied up with America should not make a counter with the defense countries. ಏಂತಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ? It should be number 1 in all. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ತರದ್ದು ಬರಿಬೇಕು, ಅದು ಬರಿಬೇಕಲ್ರಿ, ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಟ್ ನೋ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರೀತಿರೋ ಏನು? ಬರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಬರೀತಿರಲ್ರಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಏನೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಬರೀತೀರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್? Sir, we'll complete this. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ನೋ ಟೈಮ್, ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಇನ್ನ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್.
ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. issues ಬರ್ದಿರೋ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ ಏನೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಅದು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಿಯಿರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಷ್ಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಅದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಾನು ವಿಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಅದ್ರ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು UPSC ಅಂತ. ಬರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಫಾಲ್ತು ಬರೆದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆ ಕ್ರಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒನ್ ಡೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಗೇಮ್ ಆಫ್ UPSC ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಓದ್ ಬರೀತೀರಾ ಈ ತರದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So 3 questions. Apart from that one, 4 questions we'll discuss. What are your views when it comes to new farm law repeal bill? What are your views when it comes to new farm laws repeal bill? Already given the question. Why there was difficulty in implementation of the new farm laws? Yen baribaudu idಕ್ಕೆ answer. ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. You just tell me the answer. What are your views? ನಿಮ್ಮ views ಏನು when it comes to new farm law repeal bill? ನಿಮ್ಮ view ಏನು? Open the article. Not in internet. What you have written, that one. Okay. What are your views when it comes to new farm laws repeal bill? Why there was difficulty in the implementation of this bill? Why was there difficulty? ಬರ್ಸಿದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Give me the article. Give that article who has written. Price assurance ಬೇಕು. Next. Parent. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ವೇನ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿದ್ಯಾ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಲೌಡ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? This article in reference to ongoing farmers protest the farm laws. Very good. We have to tell that one. It will repeal 3 farm laws. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ? ಯಾವ್ದು ಇರೋದ್ರ 3 farm law? The farmers empowerment and protection. First one, second one, The farmers third one. What is the aim of this repealing of this bill? To facilitate barrier-free trade of. Very good. ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, to facilitate barrier free trade. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? What are the difficulties? Why was it difficult to implement? ತುಂಬಾ ದಿವಸ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ತು. Okay, you might have seen farmers were protesting. ಏನದು ತಾರತಮ್ಯ? Why was there difficulty to repeal this bill? ಬರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ನಾಳೆ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ತಿರೋ ಬರಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ದವ್ರ ತರ ನೋಡ್ತಿರಲ್ರಿ ಬರ್ಸಿದ್ರು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರೋಗಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಲ್?
Analyze the benefits of each feature in your own views and suggest corrective measures. Okay, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರೋಗೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಲ್. ಬರ್ದಿರಲ್ವೋ? ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರೋಗೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ART ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಶಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ART ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ART ಇದೆಯಲ್ವೋ? ಏನ್ ART ಅಂದ್ರೆ? ರೀ ಏನ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ್ಬೋದ್ರಲ್ರಿ. ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, ಸರೋಗೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸರೋಗೇಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರೋಸ್ಟಿಕ್ ಸರೋಗೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸರೋಗೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸರೋಗೇಸಿ ಅಲ್ಟ್ರೋಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಸೊ ವೇದಿಕಾ ಹೇಳಿ. Yes, altruistic surrogacy involves no monetary compensation from the parents. ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಅವರು ಸೊರಗೇಸಿ ಮದರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಆ ತರದ್ದು ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 5 years ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 23 to 50 years. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಿಲ್. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಿಲ್? ಹೌ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಗುಡ್ ಥಾಟ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. What are the main features of dam safety bill? How helpful it is to mitigate disaster management? Discuss by taking recent examples. So dam safety bills main features ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಏನೇನೋ ಬರ್ದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇವ್ನು ಯಾವನ್ ಏನೇನೋ ಬರ್ದವನೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ? ಫ್ಲಾಶ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? 5,700. Among them, which are the dams which are 20 years old? How many dams are there which are 20 years old? 75% of the dams. How many dams are there which are 100 years old? 220 dams. And which are the dams which are 100% exclusively privately managed? Only 5 dams. Only 5 dams. ಅಷ್ಟೇನೇ ಇರೋದು, ಇನ್ ಬೇರೆದೇನು ಇಲ್ವಾ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 40 dams like the central government. The Central Water Commission should give some technical assistance. Very good. ಆಮೇಲೆ So the new national bodies. ಯಾವ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್? ಎರಡು. National Committee on Dam Safety and National Committee National Dam Safety Authority. So ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಎರಡು ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ as well as ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು?
Okay, next. Sir, dance ಮೇಲೆ inspections ನಡೆಸ್ಬೇಕು. Very good. Measures ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ರಿ ನೀವು? You have to tell the measures. ಯಾವ ತರದ ಮೆಜರ್? ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಾ? ಓನ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ಸುನಾಮಿ ಆತರ ಆದಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಲ್ಯಾಕುನಾ ಏನಿದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೇಫ್ಟಿ? ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸೆಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಾದ್ರೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವಾಗ. Okay, very good thing what she has told, good thought. So next one, examples ಇದೆ ಯಾವ್ದಾರ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ? ತಮಿಳುನಾಡುದು ಕೇರಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಡ್ಯಾಮ್ ನ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ ಅದು? P ya? Just see which is the dam. See fast. Professionally how helpful it is to mitigate disaster management in India. ಅದೇ just pre monsoon and post monsoon checks ಆಗಬೇಕು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು. How helpful it is to mitigate disaster management. So ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಿ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? 2:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಮುಳ್ಳಪೆರಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇರಳ ಅಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಇದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಮುಳ್ಳಪೆರಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Okay, state to last to ಮಾಡಬಹುದು. Okay, very good measures, but you have to write the answers for this one. The last question which will be discussed is this one. The global hunger, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The global hunger index has increased year after year, especially after pandemic. Suggest measures to bring down global hunger and analyze India's success in food security. ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ವಿಶಾಲ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಎಂತಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್? ವಿಲಾಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವಿಲಾಸ್ ಎಂತಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಎಂತಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಬಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾಗ? ಐಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಬಂದಿ. ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಬಹುದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಯೂಸ್ ಆಗತ್ರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಏನು 100% ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, you tell me, when it comes to food security, India has a success story or it has a failure story? Success story ಇದೆ. So when it comes to global community ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ India is upper hand or lower hand? Lower hand. Upper hand. Okay, India ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ India ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಂಗರ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್. ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇದೆ, ಬಟ್ ಏತಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ಹಂಗರ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ತಲುಪ್ತಿಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಇದೆ, ಇವತ್ತೇನು ಫುಡ್ಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳು ಇದು? ನಿಜ.
ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇನ್ನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್? ತೆಗಿರಿ, ಪೇಜ್ ತೆಗಿರಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ PDS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ತರ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ PDS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, PDS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಸೊ PDS ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಒನ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಅಂಗನವಾಡಿಸಿಂದನಾ? ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಗನವಾಡಿ. ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ? ಅವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಫುಡ್. ಅದು ಏನ್ರಿ ಅದು ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ? ಓ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫುಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ದು ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ರ? ಮತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಈ ಪಕ್ಕದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೀತೈತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತೀರ ಅಂತ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹುಡುಗರು ಕೊಡೋದ್ ನೀವೇ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ವು, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡೋರು. ಓಕೆ, ಓ ಆತರನಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಡೋರಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಬೆಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಫುಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರಿ, ಇನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್? ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 4 ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಇವ್ 4 ಆನ್ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ S400 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಸತಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೀತಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್, ಇಲ್ಲ ನೀರ್ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡವಾ? ಅಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋ ವೆರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. No, why will we cancel? No class will be cancelled. It's not coming.